Wenn man dich verraten hat, dich nicht. Verschwinde mein Word. Manchmal fühlt sich Schweigen und Rückzug wie die härtesten Strafen an, die wir uns selbst auferlegen können. Aber was, wenn ich dir sage, das genau in dem Moment, in dem du dich von der Welt searchest, die dich verletzt hat, Gott ließ beginnt, in deinem Leben zu wirken? Das in der Abwesenheit, in der Leer, die der Wahrheit oder der Würdest hinterlassen hat, ein unsichtbar Kraft geboren wird, ein Licht, das alles wieder aufbauen wird, was einst zerbrochen ist? Dieses Video ist ein Umarmen für alle, die Mut sind, gegen affin Wunden anzukämpfen. Für diejenigen, die schon darin gerecht haben, aufzugeben und einfach zu verschwinden. Es ist ein Botschaft der Hoffnung für gebrochene Herzen, ein Zeichen dafür, dass das Ende nicht das wirkliche Ende ist, sondern der Beginn einer neuen Reise. Hier wirst du verstehen, dass göttliche Wiederherstellung nicht nur bedeutet, etwas Zerbrochenes zu reparieren, sondern dich in ein noch stärker und vollständiger Version deiner selbst zu verwandeln. Dass Gott mit seiner unendlichen Weisheit und Liebe die Scherben deines Wesens mit einem Faden aus Glaub, Hoffnung und Erinnerung zu cement. Wenn du spürst, dass du dich zurückziehen musst, dich selbst wiederzufinden, dann wiss, das ist Mut, das ist Selbstliebe, das ist Glaub und etwas Größeres. Und in dieser Zeit des Verschwindens liegt ein verborgener Sinn, die Wiedergeburt deiner Seele. Lass nicht zu, dass der Schmerz dich definiert. Lass zu, dass Gott dich neu definiert. Wenn dies Botschaft dien Herz berührt hat, teil sie mit jemandem, der rennen muss, dass selbst in der Dunkelheit ein Licht gibt, das niemals erlischt. Kapitel 1, der Schmerz des Wahrheits. Wenn dir plötzlich der Boden unter den Füßen weggesehen wird niemand, rechnet damit, verraten zu werden. Selbst wenn die Liebe bereits erst Riss seht, selbst wenn dein He de anderen langsam abgilt, glott tief in dir immer noch etwas darin, dass die Loyalität erhalten bleibt, das trotz aller Untiefen der Respekt bestehen bleibt. Doch der Wahrheit respektiert den Gefühl nicht. Kommt nicht mit klaren Warnzeichen. Kündigt sich nicht an. Bricht einfach ein. Und wenn kommt, riest der Frieden, Vertrauen und oft auch die Identität mit sich. Der Schmerz. Der Wahrheits ist nicht nur der Verlusts. Es ist ein tiefer, brennender Schmerz der Enttäuschung. Du hast dich geöffnet, hast geglaubt, hast Türen in deinem Inneren geöffnet, die vorher verschlossen waren. Du hast Geheimnis geteilt, Pläne geschmiedet, den Mauern fallen lassen. Und plötzlich merkst du, du hast allein gekämpft. Wenn du Schlösser gebaut hast, such der links nach Notausgängen. Wenn du dich hingegeben hast, hat gelegen. Wenn du geglaubt hast, hat sich längst für den Wahrheit entschieden. Und das ist nicht nur ungerecht, es ist grau, sam dat du beginnst, dich zu fragen, was du falsch gemacht hast, wo du versagt hast, was in dir gefällt hat. Und dies Fragen werden zu einem langsamen Gift, das den Selbstwert vollsurfest, den Hoffnung tat an dich glauben lässt, du siehst Schuld. Aber die Wahrheit ist, wer betrogt, tut das nicht, weil ihm beim anderen etwas fehlt, sondern weil in ihm selbst etwas fehlt. Wer wehrt, tut es nicht, weil etwas Besseres gefunden hat, sondern weil nie gelernt hat, den wird dessen zu schätzen, was hat. Wahrheit ist ein stiller Bruch, der dich innerlich zerreiht, selbst wenn häuserlich alles normal scheint. Du lächelst wie anderen, da in dir tobt der Sturm. Du versuchst, weiter zu funktionieren, die Fassade aufrechtzuerhalten, aber tief in dir zerbrichst du langsam. Die Welt sieht es nicht, niemand bemerkt es.
Aber in dir had ein Erdbeben stattgefunden. Und jetzt were Gid jest, Gid Erinnerung, Gids einst gesperschien Wort. Zu einem Splitter, das grausamst im Wurdest, rat dir nicht nur den anderen. Alas dich in dir selbst zweifeln. Alas dich fragen, ob du je wirklich geliebt wurdest. A match dich misstrauisch gegenüber allem, was einst aufrichtig schien. Und dann kommt der schlimmste Schmerz, die Erkenntnis, das alles, was, für dich echt tief und wahr war, für den anderen vielleicht nur Gewohnheit, Bequemlichkeit oder schlimmer noch, ein Lüge war. Aber mir Gott zu. Du warst nicht schwach, nicht naiv, nicht dumm. Du warst einfach nur echt. Und in einer Welt voller falscher Menschen ist es ein Ekeit dem Jutz, nämlich ganzem Herzen zu lieben. Du warst intensiv, weil du nicht anders kannst. Du hast vertraut, weil du immer noch in Loyalität glaubst. Du hast dich hingegeben, weil in dir noch Reinheit wohnt, auch wenn sie jetzt verletzt ist.dieiser Schmerz. Denn du gerad fühlst, a Word vergen. Vielleicht nicht heut, vielleicht nicht morgen, aber eines Tags. Und in diesem Tag wirst du erkennen, dass der Wert nur Christus war, denn das Leben dir gegeben hat, damit du einen Ort verlässt, der dich längst nicht mehr verdient hat. Das die Person, die du unbedingt halten wolltest, in Wahrheit nur den Platz blockiert hat für jemanden, der dich wirklich lieben wird. Du wirst wieder lieben, wieder vertrauen, wieder lächeln ohne Schmerz. Aber davor musst du dir selbst erlauben, zu heilen, zu weinen, still zu werden, dich neu aufzubauen. Denn die groot rasch, die is gegen jemanden gibt, der dich werden hat, ist dien aufblühen. In still, in Frieden, in Stärke, Kapitel 2, die Versichung der Rache, warum sie sich so gerät den Fault, wenn uns jemand wird, ist unser erster Impuls, tief aus der verletzten Seele heraus, Rache, keine auf ihn, gewaltsam Rache, sondern ein Lies durchsteckt. Kalte, der Wunsch, dem anderen genau denselben Schmerz zuzufügen, den wir selbst empfinden. In Millimeter Jena zurückzugen, als wir das die Wage wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir wollen, dass Eis sieht, dass is weiß, dass spürt, wir wollen, dass uns ein letztes Mal anschaut, aber diesmal stark, unerschütterlich, triumphierend über die Wand, die uns zugefügt hat. Rache wirkt gerecht, ja sogar notwendig. Denn tief in uns glauben wir noch, immer, dass Gerechtigkeit etwas ist, das man selbst herstellen muss. Und tatsächlich ist es schwer zu akzeptieren, dass jemand uns verraten kann und ungestraft davonkommt. Sein Leben weiterführt, auf neuen Fotos lagt, neue Geschichten lebt, als heit nie ein ehrliches Hör Saracen. Es erfüllt uns emeit wat, in so glücklich zu sein, wenn wir kaum noch eton kennen. Geno higher word die Rache verführerisch. Wie ein Erlgsong, wie ein Möglichkeit, das Spiel auszugleichen. Du denkst, wenn ich verschwinde, würde ich spüren. Wenn ich mit jemand anderem zusammen bin, würde erkennen, was verloren hat. Wenn ich im Eelsens Gesicht sage, würde es beruhen. Dahinter realet heilt das nichts. Im besten Fall bringt dies einen kurzen Moment Genetum, einen Trost, der nur Minuten anhält. Dann kehrt der Schmerz zurück. Die Wund bleibt offen. Und die Leer, die durch die Reaktion der anderen, heit gefüllt werden sollen. Word nur. Noch größer, reich ist ein Falle. Sie lasst uns glauben, dass wir durch das Zurückgeben des Schmerzes gerechtigt erringen. Da was wir tatsächlich erringen, ist mehr Schmerz, mehr Erschwung,
Ein stärker binding en Gemmenden, der keine Sekunde unserer Energie mehr verdient hat. Den sich zu recken bedeutet, mit dir verbunden zu bleiben. Den Tider in, dir lebendig zu halten. En solange du dich gezwungen fühlst, der dich verletzt hat, etwas zu beweisen, bist du nicht frei. Dann bist du, ohne es zu merken, Gefangen seiner Abwesenheit. Du musst nichts beweisen. Du musst nichts zeigen. Du musst keine Andeutungen posten oder dramatisch Abschied inszenieren. Die beste Antwort auf den Wahrheit ist still, Abwesenheit. Die Aufblühen ohne Publikum. Denn die elegantest Rach, die es gibt, ist es imit Word weiter sagen. Ohne Erklärungen, ohne sich klein zu machen, ohne jemals wieder den Namen dessen aussprechen, der dich nicht respektiert hat. Das Leben sorgt davor, dass zurkommt, imit Precision, imit Zeit, imit wahre Gerechtigkeit, und wenn es das tut, dann auf ein Wies, wie du es selbst niemals hättest tun können, ja, du bist werdend. Ja, du willst Gesinnen anerkannt? Geschütz werden. Aber das wird nicht durch Rach geschehen, sondern durch Heilung. Und Heilung beginnt in dem Moment, in dem du erkennst, dass der beste Ort für die Energie nicht im Krieg gegen den ist, der dich verletzt hat, sondern im Wiederaufbau deiner selbst. Solange du Rach willst, bist du noch mit dem Schmerz verbunden. Wenn du jedoch vergebung willst, nicht für den anderen, sondern für dich selbst, befriest du dich. Und beginnst, den Geschichte neu zu schreiben. Lass in seinen Weg weitergehen. Lass in leben, was leben will. Denken, was denken will. Du musst kein Teil der Welt mehr sein, in der lebt. Und noch viel wichtiger, du musst nicht länger die Last tragen, sofort Gerechtigkeit zu fordern. Denn die seid offenbart. Gott offenbart, das Gewissen offenbart. Und was dir hut wie ein ungerechtigt erscheint, Word sich morgen aus. Befreiend Puppen, also Atme, Word still, les dich. Und vertrau. Niemand pflanzt Schmerz in den Garten eines anderen, und erntet Frieden im eigenen Herzen. Wer dich verraten hat in dem Moment alles verloren, in dem dich missachtet. Hat alles weiter, ist nur die Folge. Kapitel 3. Das Schweigen, das mehr lehrt als jede Konfrontation einer Welt. In der alle schreien, reagieren, als öffentlich machen und sich rechtfertigen, ist das Schweigen zu einer seltenen und mit Teigensprei Juden. Wenn dich jemand wehrt, ist die naheliegendste Reaktion die Konfrontation. Wir wollen antworten, erklärungen, wir wollen es aus dem Mund der anderen rennen. All das, was unser längst weiß. Da die Wahrheit ist, die Antwort, die du sagst, wird oft nicht kommen. Oder sie kommt, aber beladen zu lagen, ausreden und kalt. Denn wer den Mut hat zu verraten, hat selten auch den Mut, da zu stehen. Genau hier wird das Schweigen zu deiner edelsten Waffe. Nicht das Schweigen der verletzten Stolzes, sondern das der erwachten Klarheit. Das Schweigen von jemandem, der weiß, dass man sich nicht erniedrigen muss, von jemandem Wahrheit zu erzwingen, der nur Falschheit geliefert hat. Wenn du schweigst, nimmst du dem anderen die Bann. Du nimmst ihm die Möglichkeit, die Geschichte zu manipulieren. Du entziehst dem Konflikt seine Energie. Und das lehrt mehr als jeder Schrei. Schweigen im Schmerz des Verrats ist keine Fähigkeit. Es ist stark. Es ist, als würdest du sagen, ich habe es gesehen, ich habe es gefällt. Aber ich werde mich nicht beschmutzen, nur dich zum Verstehen zu bringen. Es ist, wenn du dich bewusst davor entschiedest, die Kraft für, den Wiederaufbau aufzuspüren,
Stat sie zu verschwinden, und jemmenden etwas zen zu lassen, das es selbst zerstört hat. Denn tief im Innern weiß der Veriter Bescheid. Kann sich verstellen, kann verdrehen, kann sogar versichern, die Rollen zu tauschen. Aber weiß is. Und eines Tags ließ unerwartet, dieses Bewusstsein kommen. Und in genau diesem Tag den Schweigen in ihm weiterholen. Oft verlängert die Konfrontation nur das, was längst vorbei sein sollte. Du versuchst zu reden, zu verstehen, einen Sinn zu finden, und bekommst nur noch mehr Schmerz, noch mehr Verwirrung, noch mehr Leer zurück. Denn Wahrheit hat keinen Sinn. Es gibt keine Erklärung, die ihm rechtfertigt. Und wenn du schweigst, verweigerst du dich diesem kranken Spiel. Du stiegst aus. Und dieser Schritt, so ließe auch wirken mag, gehört zu den stärksten überhaupt. Das Schweigen bewahrt den Wort. Es hindert dich daran, Dinge zu sagen, die du berührst. Es heilt dich davon ab, in das Spiel der anderen einzusteigen. Es schützt den Seele, wenn sie heilt. Und gleichzeitig stört es den, der dich verletzt hat. Denn Schweigen ist wie ein Spiegel. Es sieht dem anderen sein eigenes Spiegelbild, ohne Lärm, ohne Ablenkung. Und nicht jeder ist bereit, sich so selbst zu begegnen. Aber mehr noch als ein Antwort in den anderen, ist Schweigen ein Akt der Selbstversorgung. Es ist ein Tage Pause, den Innerstem zu rennen. Der Raum, den du dir gibst, zu erkennen, dass der Wert nicht definiert, wer du bist. Dass der Schmerz kein Ende ist. Dass du noch immer wollen kannst. Und dass die kraftvollst dieser Entscheidungen da ist, nicht zu zulassen. Dass das Verhalten eines anderen dienen wird bestimmt. Anstatt zu konfrontieren, sie dich zurück. Anstatt Erklärungen zu suchen, suche Frieden. Anstatt auf Anerkennung zu warten, schenkt dir selbst Liebe. Und die allem, anstatt den Schmerz laut herauszuschreien verjemmenden. Dem egal ist, verwandelt diesen Schmerz in Kraftstoff für den Wiedergeburt. Denn wie leicht war demjenigen, der dich verraten hat, den Anwesenheit egal, aber den Nackel den Schweigens nie vergessen. Kapitel 4. Mieti Word verschwinden. Die lauteste Antwort ist die Abwesenheitskommt der Moment, in dem Wort nicht mehr reichen. In dem es nichts mehr zu sagen gibt, keinen Grund mehr, weiter zu kämpfen. Du hast alles versiegt. Hast erklärt, verstanden, nachgegeben, tet. Hast geliebt, selbst angesichts der Ebeling. Hast allein eine Verbindung aufrechterhalten, die schon lange keine Gegenseitigkeit mehr kennt. Und was hast du davor bekommen? Schweigen, Kalt, Lügen, oder, noch schlimmer, Gleichgültigkeit. Und dann erkennst du, es geht nicht mehr Gerechtigkeit oder Anerkennung. Es geht darum, das wenig zu schätzen, das nicht von dir selbst übrig ist. Genau in diesem Moment entsteht die schwerste und würdevollste Entscheidung, zu verschwinden. Verschwinden ist keine Flucht, keine Fähigkeit, es ist Respekt. Es ist die bewusste Entscheidung, nicht länger Krummel zu betteln, wo einst Vollheit sein sollen. Es ist der still Entschluss, sich zurückzuziehen, ohne Drama, ohne Rede, ohne Publikum. Es ist das Verstehen, dass die Anwesenheit nicht länger gegen dich ausgespielt werden darf, als wir sie einjeffeln. Und dass die Abwesenheit, früher oder später, spürbar wird, als das Fällen von etwas, das nicht missachtet werden dürfen. Mit Word zu verschwinden ist eine Akt der Selbstliebe. Es ist der Moment, in dem du alles zurückholst, was du gegeben hast, den Gefühl, den Energie, den Zeit, den Hingabe, und beschließt, zu dir selbst zurückzukehren. Es ist
Der Moment, in dem du offerst, schemmendem Hinterhörselaufen, der Ditchlings nicht mehr anzieht. Und stattdessen beginnst, nach innen zu blicken, und das zu heilen, was geblieben ist, das zu ordnen, was der scheinendergend ist, das wieder aufzubauen, was niedergerissen wurde, Abwesenheit lehrt das, was ein Stammjurden Prozess nicht mehr sagen kann. Wenn du nach dem Wert weiterhin bleibst und versuchst, zu retten, sendest du ungewollt ein Signal, dass du es ausschaltst, dass du verfügbar bleibst, dass nur ein klein Gest reicht, und du gibst wieder alles. Da, wenn du gehst ohne Erklärungen, ohne dramatisch Abschied, ist die Wirkung ein Ender. Der Ender spürt im Lesen Verschwinden das Gewit deiner BWESEN. Hey, dort, es ist keine Ratsch. Es ist das Verstehen, dass die best Antwort manchmal nicht ist, zu sagen, dass es weggetan hat, sondern einfach nicht mehr da zu sein, wenn der Ender danach fragt. Nicht mehr verfügbar zu sein, wenn es endlich begreift. Nicht mehr zu antworten, wenn die Ruhe kommt. Denn du versuchst nicht mehr, etwas zu retten, das längst gestorben ist. Du bist so sehr damit beschäftigt, das zu leben, was in dir neu geboren wurde. Ein Wort zu verschwinden, ist auch eine Botschaft in den eigenen Seele. Ich habe mich gefühlt. Es ist das Durchbrechen eines emotionalen Ebengegeitsmusters. Es ist das Klarzeichen, wie allem für dich selbst, dass du dich nie wieder als Option behandeln lässt, wenn du den Hers als Priorit anbietest. Es ist das Umblättern der Seed, nicht weil es gelöst ist, sondern weil du dich nicht länger in ein Geschicht klammern wirst, die der Ender beschmitzt hat, dass du, wie Würde dich vermissen. Wie Würde in seiner Zeit erkennen, was verloren hat. Aber das sollte keine Rolle mehr spielen. Denn die Abwesenheit ist kein Spiel, keine Strategie, in sich zu suhlen. Sie ist ein End, ein klarer Schnitt, ein stilles es reicht, das die Seele befreit. Und in dem Raum, den du durch den Dienen schaffst, beginnt die Heilung. Du brauchst keinen dramatischen Abschied. Du musst nicht laut sagen, dass du gehst. Es reicht, einfach zu gehen, in Frieden, ohne sich zu schuken. Denn den Wort für dich sprechen. Und auch wenn niemand dienen mag beklatscht, der Himmel sieht hin, und der Himmel ehrt ihn. Denn jedes Mal, wenn du dich für das Schweigen statt die Demütigung entschiedest, kleidet Gott dich in ein Kraft, die nicht von dieser Welt stammt. Und wenn du noch versuchst zu verstehen, warum du gegangen bist du längst weiter, vollständiger, stärker. Denn manchmal bedeutet Verschwinden nicht, aus der Welt zu gehen.sondern aus dem Leben wieder, die dich nie verdient haben. Kapitel 5. Wenn du verschwindest, beginnt Gott, das wieder aufzubauen, was der Ender zerstört hat manchmal, liegt die große Stärke darin, zu verschwinden. Sich zurückzuziehen von allem, was nur Schmerz, Verwirrung und Leid bringt. Wenn du dich aus einer Umgebung entfernst, in der es nur noch Respektlosigkeit, Lügen und Wahrheit gab, geschieht etwas Mächtiges, nicht durch menschliche Sünden, sondern durch die göttliche Hand, die niemals versiegt. Gott beginnt, mit seiner Weisheit und unendlichen Liebe, ließ und unsichtbar, alles wieder aufzubauen, was zerstört wurde. Wirkt im Verborgenen, im Unfassbaren, genau dort, wo der Schmerz Platz für neue Hoffnung gemacht hat. Und dieser Wiederaufbau ist nicht nur ein Repertoire der Zerbrochenen, ist eine Transformation. Ein Wandlung hin zu einer Version von dir, die stärker, weiser und vollständiger, ist.wen du gerade in dem Punkt bist, in dem du ins Aufgeben denkst, deren
für die Welt zu verschwinden. Anwis. Das kann der Schritt zu deiner wahren Heilung sein. Erlaub dir diesen Rückzug, ohne Schuld, ohne Angst. Gott kümmert sich jedes einzelne Stück von dir. Das der andere Versucht hat, zu sehr streng. Sich zu entfernen, wenn ein Umfeld toxisch geworden ist kein Zeichen von Schwach. Es ist ein Zeichen von Selbstliebe und von Glauben. Glauben an etwas Größeres als du selbst, das deinen Schmerz versteht und bereit ist, dich wiederherstellen. Ich möchte dich jetzt zu einer ganz einfachen Gest einladen. Schließ die Augen, atme tief ein und leg all diesen Schmerz in Gottes Hand. Spür, wie dies göttliche Kraft in dir zu wirken beginnt. Wie sie die Leer Hoffnung und Erinnerung füllt, wenn dies Botschaft den Herz berührt, teil sie jemandem, der sie hüt rennen muss. Manchmal ist ein einziges Wort, das liegt am Ende eines langen Tunnels. Und wenn du dich entschiedest, zu verschwinden, dich selbst zu schützen, dann wiss, du bist nicht allein. 1000 Menschen sind diesen Weg bereits gegangen und haben im Glauben die Kraft gefunden, ihr Leben wieder aufzubauen. Auch du kannst das dort lassen, das Gott dir legen. Denn wird an die Wunden aus deinem Leben entfernt und einen neuen Weg erschafft. Einen Weg, auf dem den Wort irgendwort, auf dem wahr Lieb wieder Platz findet, zu behellen. Wenn du fühlst, dass du diesen Neuanfang brauchst, hinterlass einen Kommentar mit den Worten. Ich vertraue und spür, wie sich hier ein Well des Glaubens der Unterstützung bildet. Fürcht dich nicht, aus dem Leben dir zu verschwinden, die deinen Wort nicht erkennen. Wer dich verliert, hat nie begriffen, wie kostbar du bist. Aber Gott weiß es. Und bereitet etwas viel Groß für dich wie etwas, das niemand sehr streng kann wnen, du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Denn tu es jetzt, und empfangst regelmäßig Botschaften voller Kraft und Glauben, die dich auf jedem Schritt des Wiederaufbaus begleiten. Und vergiss nie, zu verschwinden aus dem Leben dir, die dich verletzt haben, ist kein End. Es ist der Beginn der Wiedergeburt deiner Seele. Geführt von Gottes Hand, teile dies Botschaft. Verbreit dies Hoffnung. Und stärkt dieses Netz von Menschen, die so wie du, wahre Heilung suchen kapitel 6. Du warst dich schwach, weil du geliebt hast. Sie waren schwach, weil sie dich betrogen haben, braucht Mut, zu lieben. Wirklich zu lieben erfordert enorme inner Stärke, das Herz zu öffnen, die Schutzmauern fallen zu lassen, sich ganz hinzugeben in der Hoffnung, dass das Gefühl erörtert wird. Und selbst wenn dies hingeben Schmerz geendet hat, gilt, du warst niemals schwach deswegen. Die Fähigkeit zu lieben offenbart die Tief deiner Seele, die Bereitschaft, dich mit einem anderen Menschen wirklich zu verbinden, verletzlich zu sein, ohne Angst. Es ist leicht, jemanden zu verurteilen, der sich hingeht, aber noch leichter ist es, jemanden zu beneiden, der überhaupt zu solch intensiven Gefallen fähig ist, aber leg mal, wer dich betrogen hat, war nicht mutig, nicht stark. Betrogen ist ein AKT der Fähigkeit, der Schwach. Es ist das Weglaufen Veil Verantwortung, das Verstecken der Wahrheit, das sehr streng von etwas, das mit Liebe aufgebaut wurde. Wer betrogt, wollt den ein verkehren Weg, denn der Lügen Egoismus. Und weißt du, was am meisten schmerzt? Dies Schwach blieb nicht beim Barret stehen, sie breitet sich aus wie ein Gift und vergiftet alles, was sie berührt. Da, die Wahrheit ist, ihr Schwach wird niemals größer sein als die Kraft,
die Kraft, weiterzumachen, neu anzufangen. Dich selbst wieder aufzuwennen. Du schon einmal das Gefühl hattest, so viel geliebt, so viel gegeben zu haben. Dann, halt kurz in und denk nach. Das Problem lag nie bei dir. Es lag immer auf der anderen Seite. Sie waren so schwach, und genau dies Schwach ließ sie einen Weg wählen, der wieder ihnen selbst noch dir gerecht wurde. Wenn dieses Video zu dir spricht, dann schreib in die Kommentare. Ich bin stark. Als Erinnerung für dich selbst und als Zeichen für andere, das war lieb ein stark ist, keine CHWGCE, wenn dich kommen wird, ist dies ganz normal. Dich zerstört zu fühlen, den Boden unter den Füßen zu verlieren, zu hinterfragen. Aber genau in diesem Moment musst du den Kopf vertragen als Jesuver. Denn die Liebe, die du gegeben hast, war nicht umsonst. Sie seht die tief deines Wesens. Und genau dies tief ist dein größter Schatz. Erlaub dir, diesen Schmerz zu fühlen. Mein, wenn du musst. Aber lass nicht zu, dass dich definiert. Wer dich betrogen hat, mag verloren haben, was hat. Aber wer dir niemals nehmen können, wer du im Innersten bist. Ein Mensch, der a Phenom Herzen liebt und sich vollständig hingeht, und wenn du dich einsam fühlst, wenn du denkst, niemand versteht deinen Schmerz. Erinner dich, die Schwach dessen, der dich verraten hat, liegt im Dunkeln. Aber dein stark strahlt im Licht, das noch immer in dir brennt. Willst du, dass auch andere durch dies Botschaft gestrippt werden? Dann teil dieses Video und hilfe mit, dies Wahrheit zu verbreiten, es ist keine Schwach zu lieben. Es ist ein Schwach zu betrogen. Wenn du, der mit geliebt hat, bist größer als jede Schwach, die man dir aufdrücken WOLT, du lernen möchtest. Dich noch mehr zu stärken, und in a Phenom Herzen weiterzusagen, abonniere den Kanal. Und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine Botschaft verpasst, die dich auf deinem Weg der Heilung begleitet. Der Weg, sich von einem Wert zu erholen, ist lang und oft schmerzhaft. Aber jeder Schritt, den du gehst, ist ein Sieg. Jeder Tag, an dem du dich trotz des Schmerzes entschiedest, weiterzumachen, ist der Beweis. Dein Liebe ist stärker als jeder Schlag. Hinterlass ich weiter in den Kommentaren, wenn du bereit bist, diesen Weg der Selbstliebe und Überwindung fortzusetzen. Vergiss nie, Lieben ist der schönste Ecke von Mut. Und fähig zu bleiben, auch nach allem noch zu lieben, ist dein größter Triumph. Kapitel 7. Wenn du verschwindest, beginnt Gott, das wieder aufzubauen. Was der Ender zerstört hat manchmal, ist das Schweigen der Lautestschrei des Widerstands. Dann wird der Welt endlich schludern können. Wenn du verschwindest, wenn du dich entschiedest, dich von Menschen und Situationen zu distanzieren, die dir nur wetten und dich innerlich sehr streng, dann ist das kein Zeichen von Schwach. Es ist der deutlichste Beweis davor, dass du dich selbstständig liebst, dienen. Frieden zu wollen. Genau in dieser Abwesenheit findet Gott Raum zum Handeln. In der Lehre, die der Ender hinterlassen hat, im Schweigen der Tränen, in der bewussten Entfernung, die du geholt hast, den Seele zu schützen, beginnt zu wirken. Die göttliche Hand barriert jedes Zerbruchschein Stück, jedes Fragment, das verloren schien, und beginnt langsam, den Wesen neu zu weben, zu einer neuen Geschichte, stärker und schöner als je zuvor. Und verste, dieser Wiederaufbau geschieht nicht über Nacht. Es ist ein stiller Prozess, unsichtbar für jene, die keine Augen des Glaubens haben, aber zutiefst real für diejenigen, die sich entscheiden zu glauben.
Gott formt nicht nur das Neu, was zerstört wurde. Formt auch dich selbst neu. Heb den Wesen auf ein neue Eben der Stärke und Weisheit. Wenn du gerade durch ein Zeit so intensiven Schmerzes gehst, dass du am liebsten verschwinden möchtest, dich wie der Welt verstecken würdest, dann sollst du wissen, du bist nicht allein. Dies Entscheidung, sich zurückzuziehen, einen Schritt zurückzutreten, ist oft notwendig, damit das Licht wieder hineinkommen kann. Gehen dir die Zeit des Rückzugs, ohne Schuld, ohne Eil, schließ die Augen und übergib alles Gott. Den Verletzung, den Trauer, den Erschwung. Spür dies tief übergeb, wie ein Erleichterung, die tief aus deiner Brust aufsteht. Denn nur wenn wir loslassen, entsteht Raum für wahre Heilung. Mach dir keine Vorwurf, weil du Zeit brauchst, dich neu aufzubauen. Wer wirklich liebt, weiß, das Geduld mit sich selbst einer der größten Akte von mit, ich möchte das. Du jetzt ein Versprechen mit dir selbst eingest. Ich versprech, mein Zeit, meinen Schmerz und meinen Heilungsprozess zu ehren. Wenn du einverstanden bist, schreib in die Kommentare. Ich werde ihn ease. Und stärk so dieses wachsend Unterstützungsquirk higher. Denk daran, Gott hat dich nie verlassen, nicht einmal in den Momenten, in denen alles verloren schien. A war day hat in Verborgenen gewirkt, den Boden für den Wiedergeburt vorbereitet. Fürcht dich nicht davor, zu verschwinden aus dem Leben dir, die dich nur verletzen. Fürcht dich nicht, dich denen zu entziehen, die deinen Wert nicht erkennen. En wenn du aus ihrem Blickfeld verschwindest, bereitet Gott dich auf einen neuen Fang wieder, einen neuen Zyklus voller Liebe, Respekt und Erfüllung, in dem du endlich so gesehen wirst, wie du es Wen Herzen spürst. Dies Botschaft für dich ist, teil sie mit jemandem, der sie hüt ren muss. Den kleiner Impuls kann das Licht sein, das jemand braucht, die Kraft zum Neuanfang zu finden. Und wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, abonniere jetzt den Kanal, Inhalt zu erhalten, die dich auf deinem Weg der Heilung, des Glaubens und der Transformation begleiten. Der Schmerz über das, was zerstört wurde, muss nicht dein Ende sein. Wenn du verschwindest, beginnt Gott mit dem Wiederaufbau, Stein für Stein, Stück für Stück, und formt daraus ein neues Du, stärker, weiser, voller Glauben. Erlaub dir, neu geboren zu werden. Erlaub dir zu glauben, dass nach dem Sturm die Sonne scheint. Und denk immer daran, du bist nicht allein auf diesem Weg. Wir sind viel, die gemeinsam dem Licht entgegen. Manchmal scheint das Schweigen und der Rückzug wie die Grotstreif, die wir uns selbst auferlegen. Aber was, wenn ich dir sage, dass genau in dem Moment, in dem du dich aus der Welt zurückziehst, die dich verletzt hat, Gott beginnt, still in deinem Leben zu wirken? Das in der Abwesenheit, in der Leer, die wird oder Wurdest hinterlassen. Haben ein unsichtbar Kraft geboren wird, ein Licht, das alles wieder aufbauen wird, was zerstört wurde? Dieses Video ist ein Umarmen für alle, die es leid sind, gegen viele Wunden zu kämpfen. Für jene, die schon daran gedacht haben, aufzugeben und zu verschwinden. Es ist ein Botschaft der Hoffnung für gebrochene Herzen. Ein Gewissheit, das Ende ist kein Ende, es ist nur der Anfang einer neuen Reise. Hier wirst du verstehen, dass göttlicher Wiederaufbau nicht nur bedeutet, etwas zu reparieren. Es bedeutet, dich in ein noch stärker, vollständiger Version deiner selbst zu verwandeln. Das Gott, mit seiner unendlichen Weisheit und Liebe, die Stück deines Wesens mit einem Fäden aus Glauben, Hoffnung und Erinnerung zusammen.
Wenn du das Gefühl hast, dass du habstan brauchst, dich selbst wiederzufinden, dann wiss, das ist Mut, das ist Selbstliebe, das ist Glaub an etwas Größeres. Und in dieser Zeit des Verschwindens liegt ein verborgener Sinn, die Wiedergeburt deiner Seele. Lass nicht zu, dass der Schmerz dich definiert. Lass zu, dass Gott dich neu definiert. Wenn dies Botschaft den Herz berührt hat, teil sie mit jemandem, der wissen muss. Selbst in der Dunkelheit gibt es ein Licht, das niemals erlischt.